actually the first administrative center for the British colony before the capital of Kenya was moved to Nairobi. My name is Lydia and we are in Machakos County. Today, Tazama wants to find out some of the interesting things that happen within Machakos County. But before we do that, check out our first story. Welcome to Karima Village, a village where River Gura passes through and irrigates the crops of these people. It's situated in the heart of Othaya. I came to discover something interesting about the residents here. The twin grannies here. Imagine that, twin grannies. So walk with me and let's find out where they live, how they live, and how has their daily life been. Itagorea mugi wakamaguya wachajua ngaitini bote ya mahara. Cecilia Dhuguri has 5 kids while Lea Mumbi is married but never had children. Both are married. As twins they grew up during pre-independence period. Mata muda maoka gwituri na hari mwanake wale wa githakari wanyina mwangi churi matio katoka mahairio. During that time, the Mau Mau camps were inaccessible and secluded. It was at this time that Lea was arrested. Ndani tetoi daki toto wito haya kiro nitwaya na bebe ni gati cha kwa kugarania ito tatu ikiwa mundu meri iri tumewakale tuibe haleluya matoimewaka. The twins, now in their late 60s, enjoy farming to the fullest, and they reveal to me how they are able to maintain themselves in their old age. Ulima akulia idio yakito ya bebe ya bojo waru bebe marigo nigakirwa yocio ngakikaranga ngakiria igakigana hinya. Till today, there's some residents who still can't tell them apart. Demoragia we ni we wakajira nini ngania dije kwira no bele we dole koleto naya ona le udiete bechi egedio diwodaga matutana ya terere twatugana na tayo kana mugitu uri akadora idati rugu ni wadora ari akajira twizuri kamura iri nditakuthurita kumundi ni magathi mai makitana giyogu. Machakos County has hit the ground running in Kenya's new system of devolved government. So who better to talk to than Dr. Mutua himself, Machakos governor? So where do you see Machakos in the next few years? Our main motto is Machakos is a place to be. And so we are looking at making Machakos the best place to work. We have innovations and ideas to move with speed to make sure that the best companies and industries are facilitated to be in Machakos. You're the governor of Machakos County. Being a very talented man, I'm sure you can perform this next task with great ease. How about you introduce our next story? And now we'll send you to Lere, where we have Sarah with our next story. Keep it, Sarah. Every ethnic community in Kenya has their culture and foods. Today Tazama takes you to Mbere, where osoro wa mokio is highly valued and esteemed. Nataka kutengeneza osoro ya mwere. Lazima ikue kwa occasion yote. Kwa tradition. Tunapeleka kama donation kwa yule mtu amezaa majuzi, sababu inatengenezanga maziwa sana maziwa. Ukikunywa napata nguvu na inatoa maziwa mingi. Pia kwa maharusi ni kama present, watu wakunywa washerekee. Pia vijana walikuwa circumcised wanapelekwa hiyo uji. The porridge is prepared using good quality millet
which is first winnowed to remove any chaff and impurities. Unahitaji maji, alafu na jiwe kubwa na nyingine ndogo. Hata ukisaga unaweka maji, inakuwa mingi, alafu unaweka kwa jiko unapika. The millet is ground to powder. Though the preparation of this porridge is strenuous and time consuming, it is an age-old delicacy that is highly cherished. Inakuanga na most ingredients zote zile zinahitajika kwa mwili. Unachanganya hii mawele na maji ndio uendelee kusaga. Ukisaga alafu unatumbukiza kwa maji nyingine mingi ndio sasa utengeneze ikuwe uji. Unahitaji sufuria, maji na mweko. Tunaitanga mweko ama ndekezi. Ukimaliza kusaga, kugrind unga na umalize kumix na maji, unachukua kitu kama kipati, unawekelea hapa chini ya mawe, ndio sasa uendelee na kusaga, ndio hii kimeri yangukie hapa. Ninaonja sababu nataka kusikia kama hiyo texture imekuwa mzuri. The powder is then mixed with water and ground some more into a paste called kimere. Ukimaliza kutengeneza kimere, unakuja unaichukua unaweka kwa sufuria, unachanganya na maji ndio uweze kuwa uji sasa. After ukiangalia texture huku chini kuna kwa kumebaki ile kimere. Unaitoa, una squeeze, unawekelea hapa juu. Na ukimaliza kutengeneza hii uji, unaacha kama umeosha jiwe lako, ndio next time ukikuja kutengeneza ikuwe safi. Sasa uji yangu iko tayari, naenda kupika, napika kwa dakika kama 5 alafu nina safi. The kimera is then simmered in a saucepan with water and stirred until it starts forming a smooth consistency. Hii ngwat kwa Kiswahili tunaita Kenya, ndio tunaweka hii uji. Tukiweka hii uji inakuwa kama fridge. Inaweza kaa siku 7 kama haijaharibika. After 10 minutes, it is ready for serving or storing. I had to get a taste of that. Anytime you visit Mbere, make sure that they give you a cup of osoro wa mokio. Now, I'm in the famous Masaku market, and it actually happens to be market day, where you'll find so many people coming here to buy and sell all sorts of goods, from fruits and vegetables to different kinds of artifacts. And that is actually what caught my attention, because if you look here, you will see a different variety of bows, arrows, mwikos, and we have here Mr. Mulinga, who was telling me something interesting about there was this war between the Maasai and the Kamba at some time. So let him tell us a little bit more. Ng'ombe walikuwa wanatumia arrows, rungus. Ng'ombe zikarudi kwa Wakamba, Wamasai wakaenda kwao nyumbani. Walikuwa watu wa kwa mama. Siku hizi watu wanatumia hizi mishale kufanya nini? Kuchunga ng'ombe wakati huu. Asijikuwa ni Masai. Ndio silaha wa Mkamba hii. Alright, so I still want to continue exploring this beautiful county of Machakos, but we have to take a quick commercial break. Please don't go too far, because when we come back, we'll be having Town Talk in Tito's Hotel.
Welcome back to Tazama. We are now at the T-Tot Hotel, which is located in Anam Towers in the Central Business District of Machakos County. As you can see behind me, there are some of the Machakos residents who will be joining us for today's Town Talk. We will watch a story, after which have a discussion in regards to that story. Join us. Inabidi hii ikitokea lazima iwe ni hivyo. Hatuwezi kukosa. Ukikosa kufanya hivyo hata yule aliaga atapiga kelele. Si poa kama boy tufuate mila. Inatupoteza by the way. Hii ilikuwa historia wazai kitambo. According to a 2004 Journal for Human Development, 63% of Kenya's rural households cited funeral expenses as one of the factors that drove them to poverty. For the urban poor, funeral expenses are a financial nightmare. In Kibera, a family is holding a memorial service for a loved one who has passed on. Over the past 2 weeks, the family has raised a substantial amount of money which has been spent on various expenses in preparation for the burial. Watu walikuwa wanatuchangia kakitu. Tunaenda kama makansela hao wanatusaidia, MP hao wanatuwekea kakitu, ndio hiyo pesa tumetumikia kwa matanga. Pesa ambazo tumetumia, pesa ni mingi. Na bado tunaendelea mbele. Kwa maana huko nyumbani natakiwa nijue watu watakaa namna gani, mazishi itafanyika namna gani. Sasa bado pesa itazidi kutumika. Apart from hospital and mortuary bills and the cost of buying a coffin, they also now need to make arrangements to transport the body and mourners for the rural home. The ceremonies we make for the dead tend to be elaborate. Even when we do not have so much money, even when we do not have so much resources, we feel as a group of society that we have to express our regard for the departed in a special way, in an extraordinary way. So you find people going out of their way to incur expenditure. Tazama follows the bereaved family to their rural home in Kapsara village in Kitale. Here we find ongoing preparations for a feast that will follow the burial ceremony. Some of the food that will be consumed here has been acquired on credit. The family will also have to cater for transport and accommodation for other relatives traveling from other parts of the country to attend the funeral. Sasa kwa saa hii nataka tupate kama ng'ombe ikipatikana tunachinja, kama kimira, sukari ipatikane, maziwa ipatikane, hii mboga ya kienyeji ipatikane. Wale wenye wanakuja wanatarajia wakikuja ni wa welcome, kama kuna kikombe cha chai na wapatia. Nao tena sasa bila wataona vile nimewakaribisha, nao tena wanisupport. On the burial day, Carol joins the rest of the mourners to eulogize her mother-in-law. Watu wenye moyo safi ni watu wa aina gani? Ni watu ambao wanajitoa kwa matoleo yao. Napomfariji jirani yangu anapokuwa ndani ya shida, hakika nami Mungu atanifariji. Bwana abariki sana. Wenye moyo safi hao watamuona Mungu. A contribution made by the mourners does very little to lift the financial load off Carol's shoulders. The tears over her loss will soon be replaced by the need to ensure the mourners have some food to eat. Ukienda kwa desturi ya upande wa kwetu, inabidi hii ikitokea lazima iwe ni hivyo. Hatuwezi kukosa. Ukikosa kufanya hivyo hata yule aliaga atapiga kelele. Atasema kwa nini watu hawajakula mahali mimi nimeaga dunia. You might find a very poor family who knows that in 1 week they'll really be hard put to even put food on the table. But they go out and spend the last few shillings they have in making an elaborate funeral. Elaborate in the sense that they really cannot afford it financially, but they go out to even spend the little they might have in giving the departed a good send-off. So I would not call it waste. It might be waste to me or to you, the person observing from outside, but to the people who are really involved, it is money being spent, and it's being spent for a very special purpose.
In another village in Tala, Kagundo, another funeral arrangement is going on at Mzee Savano's home. Nimempoteza mpenzi wangu, mwendwa wakwa. Muno ni mwendete muno. Kuya wakana. Indi nurwarete muno. Akawa muno. Pandu ba mieri. Tamye thandatu. In this village, a funeral association which Mzee Savano is part of is at hand to help with almost every detail of the funeral so the bereaved doesn't have to do much. Mimi ni memba ya kila kitu. Sasa watu wanakuja wanatoa pesa kidogo, wanatoa karibu 1000, inaweza kuwa 60,000, 70,000 namna hiyo. Wakati wa mazishi ni wakati wa kusaidiana. Sasa ndio tuliona kuna haja ya kushikana ili tufanye kikundi ya kusaidiana. Wakati mtu analia tunalia na yeye. Sasa nafikiri umeona tumetoa mahindi. Hizo mahindi tutaziconvert kwa unga ama mdhokoi. Unajua hata wakati umekaa hapa tumeona tunatumia ugali na hiyo githeri, si wakamba tunaziita mdhokoi. Hiyo ndio chakula inatumika sana. Na ndio tulihimiza wamama waletange hizo mahindi ndio huwa zinatumika mdhokoi na ugali. Kwanza wamama, yani memba, lazima ubebe kuni, ubebe kilo moja ya kitu kama cereals ambazo vitu si vitu zenye zinaharibika. Tukikuta hakuna au watu hawana nguvu, tunauza hii chakula, tunatumia hata pesa, tunagharamia mazishi. With the help of the funeral association, the financial pressure on Mzee Savano is greatly minimized. He is able to bid his wife goodbye without a heavy financial burden. Back in Kibera after the funeral, Carol is trying to settle into her normal life. She still has outstanding debts accrued from the burial. Tumia pesa mingi by the way, hata ile ng'ombe tulichukua kwa matanga mwenyewe anatudai. Huwa anapika simu kila saa, ng'ombe yangu, na ile process tulitumikia karibu almost 60k. Mpaka sasa madeni bado ni mingi tu sana. The pain of losing a loved one is hard enough without an extra financial burden. It begs the question, are there more practical ways of saying goodbye? I would like to know what you think about that. My sister was married somewhere. But hiyo ni experience ilinifanya mpaka ikaniweka psychologically, nilikuwa nafikiria vitu mbaya sana. She had 2 cows. So the husband died. They were very young. Amemwacha na watoto 4. And you know, tulichinja zile ng'ombe 2. Kuku walikuwa kwa boma walichinjwa. And they took the clothes za ule bwana, the brothers. Mimi nakwambia today wanaishi na poverty because kuna dropouts kwa hiyo family watoto. Kuna mtu alikuwa university alitoka. And sijaona hao relatives tena again. Kwa upande wa Uislamu hiyo gharama huwa si kubwa. Familia wanaweza kusimamia gharama na haiwezi kupita hata shilingi 2,000. Na ikiwa hiyo familia imefinyiliwa sana, ni jukumu la wakuu wa msikiti tuwaeleze, alafu hiyo gharama inakuwa nafuu sana. What do you have to say? I'm shaking head because I've seen that with Islamic. When somebody dies, immediately that day is taken to the ground. Kwa hivyo I don't see that cost, watu wanakaa wanararua nyama. I admire that. Okay. Ukifa wewe umekufa. Kuna haja ya kushinda tukilia. Kimara alikuwa anafanya hivi. Ziko tu hiyo siku ama kesho yake. In these economic times, are our traditional practices in regards to funeral rites, are they practical? They're not practical, you know, as it consumes a lot of time, and you know, it's not convenient for the bereaved family.
because you're there in their home for 1 week, 2 weeks, you know. It's sad for them to see every day the same thing, you know. So if we can cut short the expense, even the time taken to take someone back to the soil, that one I will encourage. When it comes to African belief, the most important thing, even if you refuse, is you must be married. And you must be married in a lovely way, because they want to show that they love you more, even if they never loved you when you are living. So that's why they'll make sure that they have committees, they'll make sure that they have enough vehicles, they'll make sure that they buy the most expensive flower for you, a suit for you, and maybe by the time you are leaving, you never had even one suit. What other methods do you advocate to manage these huge funeral costs? At the end of the day, at the end of dying, how much land unahitaji kiasi gani? 6 by 6, si ndio? Gari ya kutoa kama ni mochari, kama ni Muislamu wanabeba na mabega na nini, how much? Ni chakula tu hao watu kubeba. Kama ni petroli, it's little. Let's create a ceiling. Kukue na ceiling tu, yani hiyo committee unajua sasa imekuwa ni kama biashara. There are some people who are making a living out of the dead. Sure. Let's call a spade a spade. What will you do personally, you know, to deal with this inevitable issue as an individual? Mimi, siku yangu itafika ya kufa, nitaandika will. Nitaandika will, ukute venye nataka kuzikwa. Unajua sasa hiyo kitu inaweza avoid mambo mengi sana. Venye mimi nataka kuzikwa, si ati fulani amezikwa hivi, nataka kuzikwa kama fulani. Sitaki kuandika will, lakini nifanywe 1, 2, 3. Ndio kusudi vile vitu nimetafuta viweze kusaidia wale wako nyuma yetu. At least tuingie katika nini ka insurances. Kwa sababu ukipata familia iko na watu kama 12 hivi na familia iko na watu 12, just 4,000, almost 4,400 si kitu mingi sana per year. Unapata mimi nasimamia watu 6, mwingine pale anasimamia watu 6. Hiyo familia imeisha. Siku yako ikifika utaenda vizuri. Hii mambo ya kwenda kukutana titoti ama kwenda kuchinja gambusi tuachane nayo. Alafu tuchangie taifa. Clearly this is a conversation that can go on for a while, but because of time we have to move on to something else. Now we've been talking about change within society and we being the change that we want to see in society. So check this out. Residents have to say in regards to funeral expenses. Now, we want to hear from you. What are you doing or have you been doing to tackle this issue? We'd love to hear from you. Please let us know using the contacts appearing before your screen right now. And you also stand a chance to win a Tazama goodie bag. And that is it for today's episode of Tazama. Machakos, thank you so much for hosting us in your beautiful county. And be sure to follow us on Twitter or like our page on Facebook. And while you're there, leave comments and or suggestions of the stories that you have seen or stories that you'd like to see appearing on Tazama. So until next time, be sure to join us same channel, same place.